Bora lá então continuar a saga, aquela parada. Cheguei numa parte que tá meio. Bora lá então. Vou lembrar que eu tenho que fazer aqui agora. Que é foda que eu não sei. Procedimento aqui, velho. Que é meio complicado. Eu tô com pouca bateria de lanterna aqui, velho. E sem lanterna aqui não tem. O cara tá mandando subir a setinha aqui, mas até eu não sei pra não tem onde ir, velho. Aí, velho. Vai acabar, velho. Não sei que eu vá correndo aqui, velho, até acabar. É, tá foda aqui, velho. Vai acabar minha lanterna, velho. Deixa eu ver aqui.
perturbador, velho. Esse bicho fica fazendo barulho, cara. Ah, velho. Não dá, velho. Puta, tá cheio de bicho ali. Vai acabar a minha lanterna, velho. The echoing hall had a story to tell. I had a new idea, a new story thread. The hall had changed into the murder cult's hideout. Something here that made him run scared. Whether Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. Complete o ritual noturno de Platão. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Lanterna, velho. Senão eu tô fudido, velho. Bom, vamos. The new story beat fit the story perfectly. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet it when you're gone. Aí agora. Complexo ritual. Chegar no local do crime. Eita, caralho.
Já tô sofrendo. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Alan Wake.
The plot changed the details of the world. The dark presence. Fuck. O que aconteceu? Eu morri? I had a new beat for the story. Primeiro. Vai ser boa, hein? O que eu faço agora, mano? Knowledge. The torchbearers painted the tree there. The tree of knowledge. The tree of life with its roots reaching down to hell. It could have been a Christmas tree for all the good it did him. Significa isso, hein?
The drifters had scrawled their symbol on the wall. A secret for those in the know. The dark presence. Fuck! 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 Pode ser esse aqui, não, né? Vou continuar com o outro lá. Salve, Mac. Valeu aí. Você perguntou, acho que é Scania, cara. Viu? É Scania bicuda, cara. Foi TS. The plot element I found would drive the story forward. The torchbearers painted the tree there. The tree of knowledge. The tree of life with its roots reaching down to hell. It could have been a Christmas tree for all the good it did them. Tá, beleza. Até aqui consegui agora. The scene changed with the story. Aí que está, velho. E agora, velho? Eu não sei qual que é a parada aqui não, bicho. Alan Wake. Alan Wake. É a primeira vez que eu movo, cara. E, cara, o que que eu tenho que fazer aqui, velho? Eu, sinceramente, eu vou deixar a história na chegue ao local de crime, completa o ritual no Deu meu mapa aqui. Daqui a aqui.
Cena, túnel de trabalho, comunicação, comunicação. Tem que vir aqui. Então vamos lá. O caminho certo. Aqui eu já vim. Já vi isso aqui também. Eu peguei tudo que eu podia pegar aqui. Não, velho. É lá no fundo desabado mesmo, cara. Onde eu tava, mas aí eu faço o ritual de privado, velho. Salve, salve, Titão! Seja bem-vindo ao canal. Estamos aqui meio perdido aqui nessa fase aqui, velho. Então, cara, ó, chega ao local do fim, complete o ritual no túnel de trabalho. Só que se eu mudar o enredo aqui no ritual, cara, eu dou ainda pouco venerado que me dá muito aceita. The plot changes shape the world around me. Será que eu tenho que agora fazer o ritual aqui? Vai dar certo? Tem que salvar primeiro, né, cara? Não vou morrer, né? Vai, ritual de invocação. É. The dark presence. Fuck! 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 Eu vou, talvez eu colocar o ritual de invocação, mas não ir pra frente e voltar pra trás. Talvez eu consiga. Fazer, né?
Toco lá primeiro de novo, né, cara? Se eu morri, eu perdi. Então, cara, aí eu venho aqui. This new plot beat would carry me deeper into the story. Minha avó, né? Eu não fiz. The torchbearers painted the tree there. The tree of knowledge? The tree of life with its roots reaching down to hell? It could have been a Christmas tree for all the good it did him. Ó. Chega ao local do crime completo e ritual noturno desatado. Eu acho que eu preciso chegar no local do crime primeiro, então, né? Porque se eu acionar aqui o ritual de invocação, The drifters had scrawled their symbol on the wall. A secret for those in the know. ah, não dá não, velho. Ah, tá certo, eu tenho que correr, velho. Eu não sabia disso, mano. Que viagem, cara. Ai, porra. Não tinha daqui correr. I couldn't hear the dark presence. It was gone. Mano, esse jogo é foda, cara. Olha lá, velho. Um buraco ali. Entre no túnel de oportunidade. Agora mudou. Eu tinha que correr e eu ficava parado. Eu achava que eu tava numa cutscene ali, cara. The tunnel was open now. I could get through. De novo, cara. Tá bom. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me.
jogo aqui é tenso, mano. A história dele, cara, é muito, muito, muito louca, cara. Nada vai mudando, velho. I had found the murder site. Ah, Somehow é the o victim's mesmo cara heart que was the key. morreu lá no início do jogo, cara. Olha o coração dele aqui. Eita, porra. Ô, velho. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Ah, Who are tá. What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. Help me get you. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. At Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. Essa cena aí tem no começo do jogo. Na perspectiva da mulher. Agora eu tô na perspectiva do Alan Wake. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Ah. Doideira, velho. E agora? O coração não tá mais aqui, o que eu tenho que fazer? Mal afastamento, não falha, não tola. Tem que dar um pedrão de novo aqui? Não é possível empreender, né? Dá pra ir pra frente aqui, ó. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Toda a primeira palavra, não a toda que encerra, com a luz a apavorar e a sombra que projeta. O terceiro olho, o olho do brilho. Para a noite lançar este é o momento de narrar. Este é o ritual que será seu condutor. Resumindo, ele vai ter que abrir o olho para a noite lançar e o momento de narrar. É isso aí, vambora. Hanging in the air. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning. The violent emotion of the act. Like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier.
cara, esse jogo aqui é difícil demais, cara. Eu imagino quem tem o Ray Trace, o Pack Trace ligado, porque deve ser surreal. The station had changed. I was closer now. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Onde é o Parliament? Agora aqui ficou um pouquinho mais pesado, né, cara? Eu tô fazendo live, cara. Sem live ele fica 80, 90 FPS de boa. Mas quando eu faço live ele pesa mais. Aí tá tranquilo, dá pra jogar fazendo live. Chato, cara. E aí, velho? Maybe he was a victim. Writer. Maybe he was a victim. The writer. Maybe he was a victim. The writer. Maybe he was a victim. Writer. The writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? O Paulo Gamer lançou sim, cara. Já tem alguns dias que ele foi lançado. Procure Alice. Assombrado. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. Escolher foto. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Mas a foto parece você, mano. É você que é o cara que vai pra trás dela.
This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. O cartão de memória, então. Onde o cartão de memória? Isso lá, então. Alice's memory card. Tem que lavar a louça, né, velho? Vai lavar a louça, não podia lavar a minha aqui também. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. Easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Tem que jogar o 1 pra entender essa parte aí, ó. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him.
cameras around the apartment, with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. Oh, To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. nossa. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Scratch é você mesmo, cara. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Esse jogo é o seguinte, cara, ele é óbvio, ele tem interligado com o primeiro, né? Mas ele é interligado também com o jogo, outro jogo da Remedy, que é o Control, tá? Que é da mesma produtora. E aí o que acontece, cara, é o mesmo universo, tá ligado? Esse Control, a mina trabalha com o Departamento de Investigação de Paranormalidade e tá intrinsecamente ligado com o Alan Wake, cara. É muito louco, cara. A história da parada. E é bom jogar um pouco também, cara. Eu vou voltar a jogar com a mina agora. Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Olha lá. Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like
Like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. It broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Outro, cara, explica tudo isso aí, velho. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. E agora, tá cortando ainda? Eu acho que é porque tá... Se seu jogo é pesado demais, que altera lá no OBS, cara. Mas o que eu falei é o seguinte, cara. Esse jogo, o Alan Wake 2, ele é ligado, é óbvio, né, com um, e também com um jogo, outro jogo da mesma produtora que se chama Contra. Né? E no Contra, os eventos do Contra contam muita coisa do que acontece aí, ó, no Alan Wake. Inclusive, quando ele fala da lâmpada mágica, do clique, no Contra eles chamam de objeto de poder, que é um objeto que tem paranormalidade. E não é qualquer um que consegue acessar esses objetos, né? Tem gente que vai tentar acessar esses objetos como se fosse uma pessoa escolhida que você pode manusear esses objetos de poder, que eles falam, objetos paranormais. E a história também é muito doida, cara. E aí esses três jogos estão ligados, contra o Alan Wake 1 e o 2, cara. E aí vale a pena, para quem gosta desse tipo de jogo, é jogar os três, cara, né? Jogar o Contra, o 1 e esse aqui. E aí você fica bem imersivo na história da parada. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? E agora eu tô na pele da detetive aí, né? Wake said the cult has the clicker. How does he know?
The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. É, velho, o trem é muito doido. Calma. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. A gente pensa em seguida dificuldade, afinal, ela... Essa lancheira aqui é... Doesn't look right. Ela acha essa lancheirinha aqui com mensagem motivacional, né? E tem que ir descobrindo quem é que tá fazendo isso. Ela vai falar que não, Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Ele foi preso num lugar obscuro por 13 anos.
Sempre está com foi dito alterado. Mas todo mundo já. Um pouco de cada vez para ficar gradual. Vou pegar os tipos de peixe com ele, a história toda. O nome daquele peixe vai ser alterar permanentemente a real no início da festa do futuro. Isso só tem 2 dias para não pedir. Tem uma entidade dentro do lugar muito obscura. That's it. A cena parece que está possível. E aqui. Vamos aqui. Yeah. Que é isso? Objetivo, encontro, clique. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. A partir de agora você pode alternar entre as histórias de Alan e Saga pelo balde na sala de descanso. Fique à vontade para jogar na ordem que quiser. Nossa, agora vai complicar pra caralho, hein? Vou saltar aqui, galera. Vou dar uma pausa aqui. Eu tenho algumas coisas para fazer. Hoje é segunda-feira, tenho umas tarefas domésticas para fazer aqui, né? Mas aí mais à noite eu volto pra live, aí provavelmente a livezinha no Eurotruck, beleza? E se vocês estiverem gostando da live do Alan Wake, cara, vocês comentam aí, tal, que vocês querem que eu continue fazendo a live, que vocês conhecendo a história e tal. Então, deixa um comentário aí que eu faço live de Alan Wake também, tá? Eu não faço muito porque a gente faz mais, a maioria das vezes né? É o chefe do canal aí. Mas se vocês gostarem e quiserem que eu faça mais live de Alan Wake e outros jogos também, vocês deixarem aí comentários aí e tal, belezinha? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço aí pra vocês, uma ótima tarde e até mais, hein? Valeu? Fui!